welcome to my channel Kavi's dairies. Coming week வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி வருது. ஸோ அதுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கலர் பேப்பர்ஸ், கார்ட்போர்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு DIY பேக்ரவுண்ட் டெக்கரேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம். அண்ட் நம்ம வந்து சின்ன விநாயகர் சிலை வைக்கிறோம் வீட்டில் அப்படின்னா இந்த டெக்கரேஷன் வந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ கிராண்டாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வீடியோக்குள்ளவே பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஆரஞ்சு கலர் பேப்பரை 7 into 10 cm மெஷர்மெண்ட்டில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளவர்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம். நான் வந்து இங்கே 2 கலர் ஃப்ளவர்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஒன்று வந்து ஆரஞ்சு, அதர் ஒன் வந்து பிங்க் கலர் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் எந்த கலரில் விநாயகர் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்றபடி நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸோட கலரும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ஸ்டெப்ஸில் இந்த ஃப்ளவர் வந்து ரெடி ஆயாச்சு. இந்த ஃப்ளவருக்கு ஒரு கிராண்டாக லுக் கொடுக்கறதுக்காக நான் வந்து கோல்டன் ஃபோம் ஷீட் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து சின்ன சின்ன சர்க்கிளாக கட் பண்ணி இந்த ஃப்ளவருக்கு நடுவில் வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளவர்ஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு கிராண்டாக லுக் கொடுக்கும். இதே மாதிரி எல்லா ஃப்ளவர்ஸ்க்கும் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து க்ரீன் கலர் லீவ்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து 7 into 5 cm க்ரீன் கலர் பேப்பரை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ண லீஃப் டிசைன்ஸை வந்து நம்ம இன் அண்ட் அவுட் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் இதை வந்து பார்க்கறதுக்கு எக்ஸாக்ட் லீஃப் மாதிரியே தெரியும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இன் அண்ட் அவுட் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா லீவ்ஸையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து அரௌண்ட் 10 லீவ்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கார்ட்போர்ட் யூஸ் பண்ணி ஆர்ச் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து கார்ட்போர்ட் யூஸ் பண்ணி அது வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வந்து கார்ட்போர்ட் யூஸ் பண்ணி பேஸ் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். லக்கிலி என்கிட்ட வந்து 3 சைட்ஸுமே க்ளோஸ்டாக இருக்கக்கூடிய கார்ட்போர்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பேஸை வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். நான் வந்து இந்த பேஸில் விநாயகர் வைக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறேன். அதே மாதிரி இந்த பேஸோட பேக் சைடில் ஆர்ச் வர மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறேன். பேஸுக்கு வந்து ரெட் கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் டெக்கார் எப்படி இருக்குமோ அதுக்கேற்றபடி நம்ம வந்து பேஸோட கலரும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேப்பரை ஸ்டிக் பண்ண பிறகு இதோட சைட்ஸ், அதாவது கார்னர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் இதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஆர்ச் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஆர்ச்காக நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சர்க்கிள் ஷேப் கார்ட்போர்டை வந்து இந்த பேஸுக்கு பேக் சைடில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம்.
இதுக்கு வந்து நான் செலோ டைப் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் நமக்கு தேவைப்பட்ட நம்ம ஃபெவிக்விக் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும். அங்கங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன கேப்பில் மட்டும் ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அப்போது அது வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். இதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்ச ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆர்ச்சில் ஸ்டிக் பண்ணி அதை வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து நம்ம செஞ்சு வச்ச இந்த லீஃப் டிசைன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃப்ளவர்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய ஆர்ச் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. பட் பேக்ரவுண்ட் வந்து எம்டியாக இருக்கிறதுனால அதை வந்து கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் ரெட் கலர் பேப்பரை ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் எல்லாமே கிறிஸ் கிராஸாக ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். அப்படி நம்ம கிறிஸ் கிராஸாக ஸ்டிக் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஒரு டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஆர்ச் கம்ப்ளீட்லி ரெடி. அடுத்து பிள்ளையார் பக்கத்தில் ஒரு குஷன் மாதிரி வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து நியூஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு வந்து செலோ டைப் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நியூஸ் பேப்பர் எடுக்கும்போது ஒரு 3-4 ஷீட்ஸ் சேர்ந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் அது வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் திக்காக தெரியும். இந்த நியூஸ் பேப்பர் ரோல்ஸை வந்து நான் ஆரஞ்சு கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற இந்த கலர் வந்து நம்மளோட பேஸுக்கு கான்ட்ராஸ்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இதை வந்து கவர் பண்ணி எடுத்த பிறகு 2 சைட்ஸுமே ஓப்பனாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் கோல்டன் ஃபோம் ஷீட் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து சின்ன சர்க்கிளாக கட் பண்ணி 2 சைட்ஸுமே ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். அதே மாதிரி கோல்டன் ஃபோம் ஷீட்டை வந்து சின்ன ஸ்ட்ரிப்ஸாக கட் பண்ணி அதை வந்து இந்த ரோல்ஸ் மேலே ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். இது வந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ கிராண்டாக லுக் கொடுக்கும். இதே மாதிரி நான் வந்து 2 பேப்பர் ரோல்ஸ்க்கும் ஸ்டிக் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் இது வந்து பேஸில் 2 சைட்ஸுமே வைக்கலாம். பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு எம்போஸ்டான லுக் கொடுக்கும். என்கிட்ட இருந்த பேலன்ஸ் ஃப்ளவர்ஸை இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இதை வந்து ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து டபுள் சைடட் டேப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதோட நம்மளோட DIY பேக்ரவுண்ட் டெக்கார் கம்ப்ளீட்லி ரெடி ஆகிருச்சு.
இந்த டெக்கரேஷன் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ விநாயகர் சதுர்த்தி செலிப்ரேட் பண்ணுற எல்லாருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள். ஸோ ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி. உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கவிஸ் டேஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.